Na shukuru wote na pia nitawasalimia kwa lugha ya Kiswahili. Asanteni wakubwa zangu, shikamoni. Vijana zangu, mambo vipi? Yani nimewamisi. Kwa hiyo nimefurahi sana kuwaona hapa. Asanteni. Kwa hiyo nitachanganya kidogo ili wote tuwe kwenye kurasa moja. I'm gonna mix it up a little bit so we can all be on the same page. Because we're here, the reason why we're here today is mostly because of you guys. Tuko hapa kwa ajili yenu nyie, na hii program na kila kitu ambacho Pastor Anthony ambacho atakuwa anafanya, yote ni kwa ajili yenu, na cha muhimu zaidi ni kunyanyua community yetu na kuimarisha vijana wetu, mama zetu, kaka zetu, baba zetu. Kwa hiyo asanteni sana. The aim of this program, as you all know, is to strengthen our community, and Pastor Anthony and also Mr. Chance is gonna get into details about it. But I just wanted to start off again by saying thank you so much, friends, for being here. My name is Barbara Ngongolo, and I'm a proud member of this community. Previously, I was in the Commission on Refugees and Immigrants Affairs. I had a program, some of you know, at Catholic Charities called African Supergirls, and I've been serving this community for quite some time now. I love this community, and I'm just so happy to see initiatives like this take place. So just want to let you guys know that I'm excited. I don't know about you guys, but I'm so excited. And I want to tell you a little bit more about the Swahili Community Center, which was founded by Mr. Anthony Tambera, also pastor, in 2012, and other members of the Swahili community living in the greater Hartford. This project was born out of social and cultural needs of refugees and immigrants that are currently living in USA, specifically right here in Hartford, Connecticut. We have participants coming from all parts of Africa, from Congo, Rwanda, Burundi, Malawi, Sudan, Somalia, Ethiopia, Comoros, Zambia, Mozambique, and etc. Oh, how could I forget Tanzania? Did I say Tanzania? Where are my Tanzanian people, by the way? Mko, wa Tanzania mko? Kwa hiyo hii ni kwa ajili yenu. And as you all know, programs like this are essential. Truly, truly needed. It's obvious that a lot of our people come from refugee camps, and once they come here, they're faced with so many barriers, language barrier being one of them, lack of resources and opportunities being one of them. So having a program that is by the people, for the people, is so empowering, and I'm just so excited to hear more about all the great things that Pastor Anthony is going to talk about. Yeah, this is so great. So please sit back and relax. We will chat more. I'm still here. Karibuni sana na asanteni sana. Asante. Thank you. Welcome all. I would like to have somebody to help him with interpretation if possible, because I want my message to be heard by both English speakers and Swahili speakers. Mr. Chance, can you help me, please? I don't know if my microphone is working. Yeah. So once again, welcome to you all. Mara tena karibuni nyote. For this grand opening of the Swahili Community Center. Kwa huu mzinduzi wa mradi wetu wa Swahili Community Center. Let me take a moment to acknowledge dignitaries. Acha niweze kuchukua muda huu wa kuweza kuwashukuru wote ambao wameweza kujiunga nasi. Their representatives. Kuna kwa watu ambao ni marepresenta. And community members in the audience today. Na kuna kuwa watu wana member wa hii community katikati yetu hapa leo. Please feel welcome. Tafadhali mjisikie kwamba mmekaribishwa. I want to acknowledge, even if she's not here yet, Janet Bauer, she's gonna be here. Pia ningependa nitambue uwepo wa Janet Bauer, ijapokuwa kwamba hajafika, lakini atakuwa pamoja na sisi pia. She's the co-chair of the Commission of Refugees Hartford. Yeye ndio ambaye anasimamia hiyo Commission of Refugees ya Hartford. Allow me to acknowledge the presence of Tanya Kimbo, the Office Director of IRS Hartford. Acha niweze kutambua yani uwepo wa Tanya ambaye anasimamia IRS hapa Hartford. And some of my friends that I'm working together and that I've been talking about vision
vision like Mr. Nagi. Na kuna marafiki zangu wengine tunafanya nao kazi pamoja kama rafiki yangu hapa Mr. Hagi. I also want to acknowledge the presence of Kerry. She's been there with us since the beginning of this vision. Welcome. Pia napenda nishukuru uwepo wa dada Kerry, anakuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo mpaka hivi. Karibu sana. I also want to acknowledge Mr. Jamari Kabemba, who's the president of Congolese community. He's going to be here very soon as well. Pia nataka nitambue uwepo wa Mr. Jamari, niendo anakuwa mkuu anasimamia wakongomani wote hapa, atakuja pia. All the commissioners of refugees in Great Hartford. Wale wote wa commissioner wa wakimbizi hapa nani kwenye area hii ya Hartford. I also want to acknowledge Carlos Espinoza, who through him we got all the equipment that we have. He is the director of community relation in Trinity College. Pia napenda nimshukuru Carlos, ni yeye ndo ambaye ametusaidia tupate hivi vyombo vyote hapa. Anakuwa anafanya kazi pale kwenye Trinity College. And all the students interns that's going to help us to teach English here, like Kevin is there. I want to welcome you once again. Na wanafunzi wote wa pale Trinity College kama vile ndugu Kevin pale na wengine wamejitolea, watakuwa wanafundisha hapa na sisi. Kwa hiyo acha tuweze kuwapigia makofi. Yes. I also want to welcome you, mama zangu, baba zangu. You know I love you so much. I welcome you all. Pia na wakaribisha nyinyi wote mama zangu, baba zangu ambao mko hapa, na wapenda sana na mkaribie sana. Ladies and gentlemen, welcome once again. Mabibi na mabwana, karibuni sana. When acknowledging representative in audience members in events like this, kwa gisi nakuwa nikitambua uwepo wa watu kwenye event kama hii, what I'm dreaming of doing is addressing everyone first and foremost as a friends. Kwa sasa niko naongea na nini wote ya kwanza kama vile marafiki, as a partner, kama vile mwenzenu, as a fellow dreamer, kama vile mtu ambaye nafata ndoto kama vile nyinyi, as a role model, kama vile mtu ambaye nakuwa mfano, as wonderfully unique, inspiring individual that each of you is. So let me welcome you once again. Ninyi wote kama vile watu mnakuwa mifano kwa wengine watu, na watu watakuwa wakiiga kutoka kwenu, na wakaribisha ninyi wote kwa pamoja. I believe most of you in this room are already my friends. Naamini kwamba wengi wetu hapa tuko marafiki. I look forward for your friendship with those I have not yet met. Na vile ningependelea kuwa rafiki na wale ambao bado sijawahi kukutana nao zamani. Yes, as Barbara said, my name is Anthony Tembera. Kama vile dada Barbara alisema pale, jina yake anaitwa Anthony Tembera. I also came here as a refugee. Na yeye alikuja hapa kama mkimbizi. My country of origin is the Democratic Republic of Congo. Nchi yake ni Democratic Republic of Congo, kule nyumbani. I lived now in America for the past 5 years. Ameishi hapa Marekani kwa miaka 5. Yes, I'm co-founder with the other member of the community of the Swahili Community Center. Na yeye ni umoja ya waanzilishi wa hii Swahili Community Center. And it is my absolute proud and a pleasure to welcome you in this launch day. Na inakuwa furaha kwangu kuweza kuwakaribisha kwa siku hii ya uzinduzi. Let me start by telling you about the Swahili Community Center. Acha nianze kuwaambia kuhusu Swahili Community Center. Swahili Community Center is an organization that was born out of social and cultural need of refugee and immigrants that are currently living in the United States. Hii Swahili Community Center ni kikundi ama ni mradi ambao ulianza kutokana na matakwa ama mabezoe ya watu ambao ilionekana watu ambao wanaishi hapa wanaoongea Kiswahili. And they have Swahili as their common language. Na wote wanakuwa na Swahili kama vile lugha wanayoongea wote. With its origin in East Africa. Na hiyo Swahili imeanzishiwa huko East Africa. It's Swahili is spoken by almost 14 countries. Swahili kwa sasa inaongelewa na kama nchi 14. If I can mention them, nikisema naanze kutaja hizo nchi. There is Tanzania, kunakuwa Tanzania, Kenya, kunakuwa Kenya, Uganda, kunakuwa Uganda, Rwanda, kunakuwa Rwanda, Burundi, kunakuwa Burundi, the Democratic Republic of the Congo, kunakuwa Congo, South Sudan, South Sudan, Somalia, Mozambique,
Mozambique, Malawi, Zambia, Comoros, and Swahili is even spoken as far as in Asia, in Oman and Yemen, in the Middle East in Asia. Na hata ndani ya Asia kule kunakuwa nchi ambazo zinaongea Swahili pia. So we wanted to be part of the refugee and immigrants integration. Tulipenda kuwa na sisi tuwe na kitu cha kufanya kwa kusaidia wakimbizi ambao wako hapa. Process in Connecticut. Ambao wanakaa hapa ndani ya Connecticut. The general observation reflect that new coming refugees and immigrants are facing challenges in their journey to settling in a new culture and social environments in the United States of America. Kutokana na uchunguzi wetu tumetambua kwamba wakimbizi wengi wanakuwa na matatizo mbalimbali ya kuweza kuishi hapa Marekani. Some of the challenges people are facing are, na moja ya matatizo ambao watu wanapitia ni kwamba language barriers. Wanakuwa ile kuongea lugha ya hapa inakuwa kizuizi ya kwanza. Transportation, usafiri, unemployment, kukosa makazi, challenge adapting to technology and I can mention a few of those. Na hata watu wengi hatuzoei teknolojia ya hapa Marekani. We will commit ourselves to working with the local immigrants and refugee communities as well as governments. Na tutaweza kujitolea kufanya kazi na wale wote ambao wanasaidia wakimbizi hapa pamoja na government and a private organization to combat these challenges. Na ile mashirika za kipekee ili tuweze kupiganisha hizi matatizo. Coming from a challenging backgrounds can be difficult. Unajua kutoka ndani ya nchi ambazo zinakuwa na shida inakuwa matatizo makubwa sana. But it can also be a source of strength and resilience. Lakini pia inaweza kuwa ni kitu kinaweza kutupatia nguvu na tusimame tukiwa na nguvu. Growing up in difficult circumstances can teach valuable lesson and give individual unique perspective on the world. Maana kukomaa ndani ya shida kuna mara inakuwa na kupatia nguvu na inakuwa na kufundisha mambo mengi na unaweza hata kufundisha wengine kupitia matatizo uliyopitia. Here are some tips for fellow immigrants and refugees who come from challenging backgrounds like mine. Na kuwa na ushauri kidogo kwa wale watu ambao walitokea ndani ya nchi zinazokuwa na shida kama vile ya kwangu. Number 1, ya kwanza, embrace your story. Mnapashwa kupokea ama mkubali historia yenu. Your background is important parts of you. Maana maisha yako iliyopita ni ya maana sana kwako pia. Embrace it and use it as a source of motivation and inspiration. Uweze kuikubali na uitumie kama vile kitu cha kukutia moyo ili uweze kusonga mbele. Number 2, ya pili, believe in yourself. Ujiamini peke yako. Believe in your abilities. Amini nguvu zako. Despite challenges you have faced. Haijalishi matatizo unayopitia. Recognize that you have been able to overcome obstacles. Tambua kwamba umewahi kushinda shida nyingi in the past zilizopita huko, and you can do it again in the future. Na utaweza kushinda shida zinazokuja mbele. Number 3, ya tatu, seek support. Tafuta misaada. Surround yourself with people who believe in you. Uweze kujiunga na watu ambao wanakuamini. And who will support you. Na watu ambao wanaweza kukupatia msaada ama kukusupport. This include family. Inakuwa kama vile familia, friends, marafiki, mentors, watu ambao wanakufundisha, professional support networks. Na hata kunakuwa watu ambao kazi yao ni kusupport tu watu pia. Number 4, ya 4, set goals. Uweze kujipangia plan yako. Set specific and realistic goals for yourself. Uweze kujipangia plan yako, mambo ambayo unataka yaweze kutendeka and work towards achieving them. Na sio kupanga tu, ufanye kazi ili ufikie hiyo miradi ambayo unajipangia. This can give you sense of purpose and direction. Hiyo itakufanya mtu uko naishi na uko na shabaha fulani ambayo unataka ufikie. And help you to focus in your future. Na itakufanya uko focus, yani utakuwa mtu unazubazuba sana. Number 5, namba ya 5, learn from your experiences. Jifunze kupitia mambo uliopitia ndani. Reflect on your challenges. Angalia mashida ambayo ulipitia. You have faced and think about how you have learned from them. Unapaswa kuwaza na ujifunze kupitia hiyo.
Use the knowledge to inform your decision making. Tumia ile ujuzi yenyewe unapata ili uweze kujua gisi gani ya kuamua kwa mambo unayopitia. And problem solving in the future. Na ujue gisi gani ya kuleta suluhisho ndani ya matatizo itakayokuja huko mbele. Number 6. Ya 6. Be kind to yourself. Uweze kujionea huruma peke yako. Be patient. Uwe mvumilivu with yourself and don't be too hard on yourself. Na yani usikuwe mtu wa kujilaumu sana. Uwe mvumilivu na uweze kujivumilia pia. Remember that progress takes time and that setback are normal parts of the process. Kumbuka kwamba kusonga mbele ama maendeleo inachukua muda na ile kushindwa pia ni mojawapo ya maendeleo. It is important to remember that everyone background is different. Ni maana sana kutambua kwamba maisha yetu ambayo tumetokea huko zamani iko tofauti. And no two stories are the same. Na sio kila historia inakuwa iko sawa sawa, hapana. The most important thing is to use your past experiences to inform your present and future. Ya maana sana ni wewe kutumia ile historia ambayo ulipitia ili uweze kujenga maisha yako ya leo na maisha yako ya kesho. And always to strive to be the best version of yourself. Na kila mara jitahidi ufanye vitu vizuri kuliko zamani. Swahili Community Center will work hard to train refugees and immigrants who will become good citizens of the United States of America. Swahili Community Center tutajitoa sana kuweza kufundisha wakimbizi ili waje kuwa maraia wazuri wa Marekani. Males and females, wanawake na wanaume, will act as role model for newcoming watakuwa kama mfano kwa wale wakimbizi wapya ambao watakuja hapa Marekani. Our program yetu will develop strong young women who aren't afraid to take on leadership and speak their minds. Hii program yetu itasaidia kuwe wanawake ambao watakuwa na nguvu na watakuwa viongozi. And bold young men who stand up for principles and propagate them within our community. Na itaweza kufanya vijana ambao watasimama na nguvu na watakuwa kuna maprinsipe fulani. Through our programs, kupitia program yetu, we will teach boys and girls about positive values. Tutafundisha wanawake na wanaume jinsi gani ya kufanya kitu ambacho kinasaidia jamii. A favorite speaker of mine, Brian Tracy, said, kuna kuwa mtu fulani ambao anaitwa Brian alisemaga imezali, the starting point of a great success and achievement has always been the same. The starting point of great success and achievements has always been the same. Eti mwanzo ya kila kitu ambacho kinawezeka kutimilika vizuri huko mbele inakuwa ni ile moja. It is for you to dream big. Wewe unapashwa kuwaza vitu vikubwa, sio vidogo. There is no more important and nothing works faster than for you to cast off your limitation and for you to begin dreaming, fantasizing about the wonderful things you can become, have and do. Maana hakuna kitu cha maana sana kuliko wewe kujivunjia ile mipaka na kuweza kufanya vitu vikubwa. And Swahili Community Center was like a dream. Swahili Community Center kwetu ilikuwa kama ndoto. A vision. Ilikuwa kama maono. We wish have our very own community center. Maana tulipendelea sana na sisi tuwe na shirika yetu hapa. A place to learn English. Sehemu ya kujifunza Kiingereza. And computers. Na hii computer. And exercise skills and talents. Na kuweza kutumia ile vipaji vyetu ambavyo tumekuwa nayo. To develop friendship. Ili tuweze kujenga urafiki. To discuss relevant issues in the life of refugees and immigrants. Tuweze kuongea matatizo mbalimbali ambao wakimbizi wanapitia hapa Marekani. To discuss relevant issues about refugees and immigrants. Kuweza kuongelea matatizo ambao wakimbizi wanapitia hapa Marekani. To create a space where we can enlarge refugees' impact in the Connecticut and the United States of America in general. Kuweza kufanya sehemu ambayo itaweza kuwafanya wakimbizi wawe na nguvu na waweze waweze kuendelea hapa Marekani na hapa Connecticut. Friends, can you believe it? Marafiki, mnaweza kuamini? We are now sitting living our very own dream today. Kwa sasa tunakaa chini tunaishi ndani ya ndoto zetu tulizokuwa tukiota. The launch of our very own, thank you very much. Leo ni uzinduzi of our own Swahili Community Center. Yeah, Swahili Community Center. This is nothing short of a miracle. Hii
ni miujiza. And one that each of you has made possible. Na hii miujiza ni mimi na wewe ndo tumefanya ifanyike. Looking in front of me, ninapoangalia mbele yangu, I see the fruits of years of dreaming. Naona matunda ya zile ndoto tulizokuwa tukiota miaka mingi. Dreaming grew into a clear vision. Tulikuwa tukiota tukomae ndani ya sehemu ambako kunakuwa maono yako wazi. With amazing leadership from immigrants and refugees themselves. Tukikuwa na viongozi kutoka ndani ya wakimbizi peke yao. Our passion for this vision attracted strong, talented and diverse team, willing volunteers and partners who divided a monumental task into logical, if not bite-size of pieces. Na hii upendo wetu wa hii kitu imetufanya tupate marafiki. Yes, our message was clear. Na ujumbe yetu ilikuwa wazi. We can do this. Tunaweza kufanya hiki. But not alone. Lakini hatuwezi peke yetu. We can. Tunaweza as a community kama vile community raise a center where immigrants and refugees of all ability can interact. Tunaweza kuleta yani sehemu ambayo wakimbizi na watu wengine wanaweza kukutana pale. It won't be easy. Haiwezi kuwa rahisi. We'll organize about it. Lakini tutaweza kujipanga kuhusu hiyo. We'll celebrate our small victories. Tutaweza kusherekea ile vitu kidogo ambao tumeweza kutimiza. We'll go back to the drawing boards more time than we care to count. But in the end we will do it. Tutaweza, lakini tutapitia mambo mengi sana, lakini kwa mwisho tu tutaweza kutimiza. What a tremendous proud it is give us to know that it is the work of our very own hands and support of friends in this room that allows us all together here. Hii imetufanya tufurahi sana kuona kwamba ni kazi ya mikono yetu ndio imetufanya tufanye hiki kitu na leo tunakusanyika hapa leo. The launch of this center has been supported by the High Commissioners for Refugees. Uzinduzi wa hii shirika imeweza kusapotiwa ama kuungwa mkono na High Commissioner ya wakimbizi. And we want to say thank you to them in the bottom of our hearts. Na tunapenda kusema asante kutoka ndani ya moyo wetu. We also received the support of Catholic charities. Pia tuliweza kupokea msaada kidogo kutoka kwa Catholic Charity. Iris. The Congolese community in Connecticut. Na Wakongomani ambao wanaishi hapa Connecticut. More especially Trinity colleges. Sana hiyo shule ya Trinity College. As well as refugees and immigrants in all the refugees immigrants living in United States. Na wakimbizi wengi ambao wanaishi hapa ndani ya Marekani. We have painted this dream together. Tumeweza kuleta hii ndoto kwa pamoja. And as so many friends have helped us. Na marafiki wengi sana wametusaidia. Today, Swahili Community Center, we have our own van that can help us to bring students here. Leo Swahili Community Center tunakuwa na gari yetu hapa ambayo inatusaidia kuleta wanafunzi hapa. Let me take thanks Sawa and Kerry in particular for this help. Acha niweze kusema asante kwa Sawa na Kerry ambao wametusaidia tupate hiyo gari. Have helped us to get the van as well as fixing it. Wametusaidia kupata hiyo gari na kuitengenezesha pia. We have painted this dream together. Hii ni ndoto ambayo tumeweza kuifanya pamoja. We extended our utmost thanks and unending gratitude to the hundreds of volunteers and partners who have efforts have made the launch of this community center a reality. Na tunaweza kutoa shukurani yetu kwa wale watu mamia maelfu ambao wamejitolea kusaidia hii Swahili Community Center. We are so grateful tunafurahi sana ama for your support and your presence today. Tunashukuru kwa uwepo wako hapa na kwa msaada wako pia. Your presence is a symbol of our friendship. Maana uwepo wako hapa unaonyesha kwamba sisi ni marafiki. You have shown solidarity in our efforts to settle in America. Umeonyesha kwamba umeweza kutusaidia kwa hii jitihada zetu za kuweza kuishi hapa Marekani. And I hope this doesn't become our You have shown solidarity in our effort to settle in America, and I hope this solidarity doesn't end here because of our dream doesn't stop with this launch. Na naamini kwamba hii ushirikiano wetu na hii msaada wetu haitaishia hapa, maana sisi hatuishia hapa, tutaendelea kufanya hivi.
siku zote. We have a bigger dream of building our huge community center. Maana tunakuwa na ndoto kubwa ya kufanya hii shirika yetu iwe shirika kubwa. And training thousands of refugees and immigrants every year. Na kuweza kuwafundisha maelfu na maelfu ya wakimbizi kila mwaka. We would love to continue this journey with you. Tungependelea tuendeleshe hii safari na ninyi. You bear witness to the celebration of our center. Munaona gisi gani tunasherekea hii shirika yetu. That will likely be unprepared in a Connecticut state during our lifetime. Ambayo tumeweza kuiandaa hapa Connecticut kwa ndani ya maisha yetu. Be proud, take ownership of this center. Tafadhali ujisikie kuwa, yani ujisifu na uweze kujua kwamba hii ni kitu chako. Protect this idea. Uweze kulinda hii kitu. And above all, have fun today. Na zaidi ya yote uweze kufurahi sana leo. So thank you very much for you all. Asanteni sana nyinyi wote. Thank you. Asante. Wasn't that so wonderful? Can we please give another round of applause for Pastor Anthony? I am just like beyond amazed. This is such a wonderful program, and once again, thank you so much to all our volunteers, our donors, contributors, and key community members who've worked tirelessly to making sure that these dreams become a reality. Ningependa pia kwa kuongea Kiswahili, ningependa kusema kwamba tunashukuru sana kila mtu ambaye amejitolea muda wake, wakati wake, resources zake, kuungana pamoja na sisi kuhakikisha ndoto hii inatimilika. Kabla sijaendelea kwanza, ningependa kuuliza swali. Tuko pamoja? We're still here? Yes. Okay, wonderful. So up next, I would like to introduce one of my favorite persons in the whole world, Ms. Janet Bauer, who is the co-chair of the City of Hartford's Commission on Refugees and Immigrants Affairs. Janet is an amazing, wonderful person who dedicates her life to really serving the people. Yes. She's really about that life. Yes. And she's an Antwer lady, professor at Trinity College, and I've had the privilege to work with Janet in the past. She mentored me. She's helped me become the woman I am today in so many ways. You're such an inspiration, wow. Janet, and thank you so much for everything you do for immigrants and refugees. Please welcome and thank you. First of all, congratulations. Ya kwanza ongereni sana kwa hii kitu. Congratulations to your leadership, to you, to the whole community. Natoa ongera kwa uongozi wenu kwa nini wote kama vile jamii. All this week, I've been listening to Iranian activists and youth talk about their hopes and dreams for creating a free, open democracy, a pluralistic democracy where differences coexist. Wiki zima nilikuwa nikisikiliza watu wa Iranian gisi wanaongea kuhusu demokrasia, gisi gani watu wanaweza kuishi kwa pamoja tukiwa na ile umoja. They have hopes, they have dreams, and it reminded me of the words of the father of one of my Iranian friends many years ago who said how much he admired the American Revolution and presidents like George Washington and John F. Kennedy. Na walikuwa na matumaini, walikuwa na ndoto, na nakumbuka kitu kimoja ambacho aliweza kitu kimoja ambacho wafound ama George alichokisema ambacho kilikuwa cha kufanya watu waweze kuishi kwa pamoja. But at the same time, I have to stop and think and look around and remember that we have so much hard work to do in this country, in Hartford, to realize those dreams and ideals for justice and liberty for everyone. Na kila mara huwa nakaa chini nafikiria naangalia naona kwamba tunakuwa na kazi mingi sana ya kufanya ili tuweze kufanya hiyo kitu iweze kutimilika. Including acknowledging the native peoples on whose land we live and work today in the greater Hartford area. Yes. Vile vile tunaweza kuwashukuru wale ambao walikuwa waanzilisha ambao tuliweza kuwakuta ndani ya hii nchi ambao tunaishi kwa sasa. But I think more than anything today, I'm reminded that it's streams of new immigrant communities like yourself who reinvigorate
our commitment and our efforts to really make this country a free, open, diverse place. Na zaidi ya hiyo unaweza kuona kwamba ni sisi kama vile wakimbizi leo tunawafanya wao waweze sisi ndio tunafanya ile ndoto zao ambazo walikuwa wanataka kwamba hii nchi iwe nchi ya wakimbizi, ndio tunaifanya iweze kutimia. You bring your energy, your commitment, your dreams, your efforts, even the challenges you face and the obstacles you face help make you committed to this place, Greater Hartford, Connecticut, the USA, and for that we're very grateful. Na washukuru sana maana mnapokuja hapa mnaleta nguvu zenu, mnaleta ndoto zenu, mnatumia vipaji vyenu ili kuweza kuendelesha hii Connecticut. Kwa hiyo tunawashukuru sana. So again, I want to congratulate you. I want to say how proud we are that you have been able to achieve this in such a short period of time. And we're committed to working with you in terms of having our students come and work, if possible, as interns and volunteers in the center, in the classes that you're offering and all the work that you're doing. So we're here to celebrate with you and to congratulate you and to thank you for being new Americans who are committed to making Hartford and the future of Hartford and Connecticut better. Thank you very much. Yes. Ya vile acha tena niweze kuambia tena hongereni sana kwa kuweza kufanya kitu kama hiki kwa muda mfupi huu, na tunawatia moyo kwamba tutakuwa pamoja na ninyi bega kwa bega, kama vile kutuma wanafunzi wetu wanakuja kuwafundisha hapa, na siku zote tutaendelea kuwaunga mkono. Asanteni sana kwa hiyo. Yes. Thank you so much, Dr. Janet Bauer. That was very wonderful and inspirational. Nilikuwa namshukuru Mama Janet Bauer kwa vile ametupa moyo, ametupongeza, na kwa ajili yake tunaweza kuendelea kufanya vitu vikubwa zaidi. Yes. Asante sana. Yes. Ningependa kumkaribisha ndugu Raisi. Raisi nakuona. Raisi wa Congoman hapa Connecticut. Next up, I'm welcoming the president of the Congolese community in Connecticut. He's done such wonderful work. He's such a great support system for Congolese families here. So please, karibu sana. Karibu. I'm greet you all. Good afternoon. Good afternoon. Nitapendelea kusema lugha ya français. I would like to speak in French. Kwa juu iko lugha ya kwetu. Because that is our language. Kwa sababu ndo lugha yetu. Yes. Yeah. Chers compatriotes, wandugu Congolais et Congolaises, Wakongomani na wengine, et distingués invités, na waalikwa wote hapa, en vos titres et qualités, kwa nafasi zenu. Si vous nous voyez ce soir, if you see us tonight, unapotuona hapa jioni ya leo, c'est juste pour cette belle occasion. It's for this wonderful occasion. Ni kwa sababu ya hii kibali tuliyokipata. De cette centre de Swahili. To the opening of a Swahili Community Center. Kwa uzinduzi wa Swahili Community Center. Qui est la première ici à Connecticut. Which is the first community center of our community in Connecticut. Ambayo ni ya kwanza kutendeka hapa ndani ya Connecticut. Et pour cela, je m'en vais remercier Pasteur Anthony. I would like first to thank Pastor Anthony. Thank you, sir. Kwa hiyo namshukuru Pastor Anthony pour ses efforts. For his efforts. Kwa jitihada zake ama kwa nguvu zake alizotumia. Et ses idées qu'il a voulu pour que cette histoire ait lieu aujourd'hui. And his ideas and inputting for these things to happen today. Na kwa mawazo aliyotoa ili kitu itendeke leo. Et je m'en vais remercier également
the High Commission of Refugee. I would like also to thanks all the High Commissioners of Refugee in Great Hartford. Nashukuru na High Commissioner wa wakimbizi hapa Hartford pour leurs efforts et une bonne compréhension de pouvoir comprendre ce que nous sommes. For their efforts and also for their great understanding of who we are and how they can be able to help us. Et aussi, je vais remercier les Catholic Charity. I would like also to thank Catholic Charities. Vile vile nashukuru Catholic Charities pamoja na wa High Commissioner for their support kwa msaada wao et toute la communauté congolaise and the entire community of Congolese na jamii yote ya Wakongomani pour leur soutien, for their support, kwa msaada wao. Pour une petite histoire, for their small story, kwa historia fupi, nous Congolais, we as Congolese, sisi Wakongomani, nous avons un grand pays riche. We have a great and huge rich country. Tunakuwa na nchi ambayo ni tajiri. À cause de la richesse que nous avons chez nous, and because of our wealth that we have in our country, kwa sababu ya utajiri wa nchi yetu, nous sommes convoités, combattus par des pays aux environs. We are much convoited by the neighboring countries that are surrounding us. Tunapiganisha sana na nchi ambazo ni jirani. Et les multinationaux hommes d'affaires, and most of multinationals qui veulent faire du commerce chez nous, that they would like to use our country as a business, na wale nos minéraux, taking our minerals, na wale watu wafanya biashara wanataka kuja kuchukua dhahabu zetu na mali yetu, ils utilisent les armes, they are using weapons, killing people in order to get our wealth. Wanatumia silaha kuua watu ili wachukue mali yetu, to get our wealth. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, that's what makes us today, ndio imetufanya sisi leo nous sommes appelés réfugiés. We are called refugees in foreign countries. Kwa nchi zingine. We have left our countries running from war. Beaucoup de gens sont morts. Many people have died. Watu wengi wamefariki. Même dans les camps de concentration. Even when people are flee and living in a place as a refugee camp, some of them are killed even in those camps. Kuna wengine wanakufia hata ndani ya makambi pia. Si nous et vous nous sommes vivants aujourd'hui, if you and I are alive and are present today, kama sisi tunaishi leo, c'est grâce à Dieu. It's only by God's grace. Ni kwa neema ya Mungu. And we also have to thank God. Na tunamshukuru Mungu pia. Vous pia. voyez les computers, les cell phones, c'est fait avec les minéraux du Congo. Wherever you see computers, the high phones that we are using are coming from minerals from Congo. Mkiona hii makompyuta na iPhone inatoka ndani ya mali ya Congo. Et nous Congolais, nous sommes victimes de ça. And we are Congolese people, we are victims of our wealth. On veut tuer et voler, amener ici à l'étranger pour faire ça. They are killing people and robbing the stuff and come and use it. Wanaua watu ili wachukue hiyo mahali na wanakuja kutumia kwa nchi zingine. À cause d'une bonne organisation de comment on appelle ça, l'organisation des réfugiés là. ACR. ACR, à cause de cette une bonne organisation de ACR. And because of the good organization of Scc à l'ONU. And the United Nations, ils ont pensé ouvrir les portes pour que tous ceux qui fuient la guerre viennent dans leurs mains et qu'on les dispatche ailleurs. They have opened the door so that all the people that are flee from war in their countries, they should be taken to different countries for peace. Kwa sababu ya uongozi mzuri wa UN ndo wametusaidia, wametufungulia milango na sisi tunakuwa hapa Marekani leo. C'est pourquoi nous sommes appelés réfugiés aujourd'hui. And that's why today we are called refugees. So maana tunaitwa wakimbizi. Souvent nous avons beaucoup de difficultés pour pouvoir s'intégrer ici. And one of our big challenge is we struggle a lot to try to reintegrate ourselves in a new environment. À cause de la langue qui est notre barrière. One of the barriers is the language. Ni kwa sababu ya lugha, niyo ndio inatufanya tukue kama vile kiziwizi cha sisi kuishi vizuri hapa Marekani. C'est pourquoi
je remercie beaucoup cette initiative. That's why I'm thanking a lot for this initiative. Ndio maana nashukuru sana huu mradi. Au commencement de cette histoire, j'ai été contacté par Pasteur Anthony. Right at the beginning of this vision, Pastor Anthony contacted me. Kwa mwanzo wa huu maoni Pastor Anthony alinipigia, aliweza kuniita. We had a conversation together. Tuliongea. Nos frères, nos sœurs qui viennent de chez nous, so that our brothers and sisters that are coming here as a refugee, ili ndugu zetu wanaokuja kama wakimbizi, pour briser cette barrière de langage, to break this barrier, to help us, to plead for us that we can have the driving test to be done in our languages like Swahili and other languages. Tunakuwa na ndoto yetu pia kuendelea huko mbele kule kwenye DMV wa kwetu unachukua hata mtihani kwa Kiswahili ili watu wakwenda wanaweza mtihani pia. Parce que le Swahili est aussi international. Because remember, Swahili is also an international language. Maana Swahili nayo iko lugha ambayo iko ya kimataifa pia. Ça se parle dans beaucoup de pays. It's spoken in so many countries. Inaongelewa ndani ya nchi nyingi sana. Ça c'est une deuxième étape que nous allons marcher lentement. That will be the next step in this center. Ile itakuwa hatua yetu ya kufuata kwa hii mradi yetu. Même pour aller passer les tests pour être citizen. Another challenge is when you want to go and do a test to become a citizen. Nous allons demander pour que cette démarche se fasse aussi à ce niveau-là. We also gonna ask that they help us to make that test to be done in Swahili as well. Hata na kwenda kufanya mtihani wa uraia, hiyo kitu pia tutapenda tu tunaifanya kwa Kiswahili pia. Ça serait bien une bonne intégration d'un réfugié. And when they allow us to do that in our own language, that will be the real integration as refugees. Hivyo ndio itakuwa kabisa kusaidia wakimbizi waishi vizuri hapa Marekani. C'est pourquoi je dis merci beaucoup à toutes les communautés qui ont soutenu pour que cette action puisse vivre aujourd'hui. I would like to thank all the different other communities that have supported so that this vision can be alive today. Nashukuru watu wote ambao wameweza kutusaidia ili hii maono iweze kutendeka leo hapa. Le rêve est devenu réalité aujourd'hui. This was a dream, now is a reality today. Unajua hii ilikuwa ndoto lakini kwa sasa ni kitu ambacho kinatendeka ndani ya mbele ya macho yetu. Et à nous, communauté congolaise. And we are the Congolese community. Sisi kama vile Wakongomani, nous devons soutenir cette action. We need to support this vision. Tunapashwa kusupport ama kuishika mkono hii maono. Ce n'est pas une petite affaire. This is not a small thing as you can see. Hii sio kitu kidogo kama unavyokiona. C'est très grand et ça va s'éparpiller partout. This is big and is going to be spread all over America. Hii ni kitu kikubwa na kitaweza kutawanyika Marekani nzima. Soutenons cette œuvre. Let's support this vision. Ukishike mkono hii kitu. Éloignez-vous de tous les colportages inutiles. Just put aside the differences and support the vision. Tafadhali tuache ile maubaguzi tuweze kushika mkono hii maono. Soyons tous unis ensemble. Let's be united in this vision. Tuweze kushikana mikono tuwe kitu kimoja kwa hii maono. Ensemble nous allons réussir et ça va devenir grand. And if we put togetherness, we're going to do a lot of things. And this is gonna be a big thing. Kwa pamoja tutashinda na hii kitu itakuwa kitu kubwa. Et nous allons aussi être appelés un jour à faire venir les réfugiés ici comme les autres agences. And one day we can also be able to help our fellow refugees to be reintegrated or to be resettled in America. Na labda huko mbeleni tutakuwa tukipokea wengine wakimbizi hapa Marekani. Les parler dans notre langue. And I speak to them in our languages. Et en anglais. And also in English. And they're going to understand. Tunaongea nao kwa lugha yetu na kwa Kiingereza na wanatuelewa vizuri. Mais pour aujourd'hui. But for today, je vous demande. I'm asking you. Lakini kwa leo nawaomba. Chers compatriotes. Dear friends. Ndugu zangu wapendwa. Soutenez cet centre et en prière aussi en action. Let's support this community center in prayer and in actions. Tushike mkono hii mradi kwa maombi na kwa nguvu zetu pia. Et vous les élèves, les étudiants. And learners going to come and learn English here.
appelez tout le monde qui sont partout de venir apprendre l'anglais. Call others and ask them to come and learn English Na here. wale wanafunzi tafadhali muambie wengine ambao wanahitaji kujifunza wajiunge, wote Même si tu ne sais wanakaribishwa. pas écrire, Even if you can't write, l'alphabétisation haujui, even if you don't know how to write, Hata kama hujui jinsi ya kuandika ile malfabe, venez ici, on va vous apprendre. come here and we're going to teach you. njoo hapa na tutakufundisha. C'est très, très important. This is very, very important. Hii ni ya maana sana. Comme ceci est bien fait ici, dans notre capitale de Connecticut, As this have started in our capital city of Connecticut, Kwa which is gisi, Hartford, kwa gisi huu mradi unaanza hapa kwenye kapitali yetu ya Hartford. vous qui allez terminer ici, vous allez prendre cette matière, aller les implanter dans les autres. you are going to finish the classes here, you're going to spread it to the other cities. Nyinyi ambao mtaweza kupata vyeti vyenu hapa, mtaenda na mnafundisha watu kwingine masite. C'est pourquoi je vous demande beaucoup de courage. I'm asking you to be courageous, Na waomba muwe na nguvu, Soutenez Pasteur Anthony support Pastor Anthony tuweze kumshika mkono In Pastor prayers. Anthony kwa maombi, pour que ce centre puisse aller de l'avant. so that this center can go forward. ili huu mradi uweze kusonga mbele. Encore une fois, merci beaucoup. Once again, thank you very much, Mara tena asanteni sana Que Dieu vous bénisse. and God na bless you. Mungu awabariki. Thank you so much Mr. President Jean-Marie Kabemba. Tunashukuru sana. Jamani wakina mama, naomba tumwimbie kidogo. Baba baba. Baba huyo, baba huyo, baba huyo, baba. Honestly, That's wonderful. I had to sing because he not only educated us about what's going on in Congo, he gave us the historical context of what's going on in Congo. He explained why people end up being called refugees. Nobody was born a refugee because of circumstances, because of greed, because of evil corporations, because of money. This is why people become refugees. So thank you so much, Mr. President, for educating us about the history of Congo, what is currently happening in Congo, and why this is so important. Asante sana Mheshimiwa Rais wetu, wewe ndo mtetezi wetu, wewe ndo baba yetu. Tunashukuru sana kwa kazi ambayo unafanya. Bwana Jean-Marie Kabemba, tunakushukuru sana. So up next, we have Mr. Chance, who is also a former colleague of mine. We used to work together at Catholic Charities. Chance is such a great member of the community. He's actively helping our people in all ways by transportation, translation, everything you need. Chance and his family is always there, and people like this is just so important. Chance will be talking to us a little bit about the classes that are coming up. He's going to announce the upcoming dates, and we'll get to hear more about the teachers, the students, and everybody else that's involved in making this dream a reality. Thank you so much, Chance. Mjambo wote. Greeting to you all. Nishazoea mambo ya kanisa sana, nitafuta kusema Bwana Yesu asifiwe. He said, since I'm used so much to church things, I want to say praise the Lord. But hapa tuko kanisa, so But this is not a church, it's the community Hii ni center. community center. Yes. Okay, so mbele ya yote Before everything, nilipenda kuonesha gisi gani hii masomo ni ya maana sana. I wanted to emphasize on showing you how important is this program here. Na kwa hiyo nitaweza kuillustrate ka kitu kadogo sana. I'm going to illustrate a little thing. Kwa hii tu kitu kidogo, pastor translate kidogo. Okay. So kwa kuweza kuonesha gisi gani hii kitu ni ya maana, nitaweza kumuuliza ndugu yetu hapa kwa Kiswahili. Ndugu yetu, nataka nikufundishe kitu kimoja kwa Kiswahili. Sorry? Nataka nikufundishe Kiswahili. No speak Swahili. Okay. Ndio maana mimi nataka nikufundishe Kiswahili. Tungependa ujitambulishe, na kujitambulisha unasema hivi, jina langu ni, alafu unataja jina lako. Tunaelewana? Translate.
Okay, let's do it this He way. asked me to not translate him. Okay, let's do it this way Yes. now. I would like for you to introduce yourself in Swahili. And this is how you introduce yourself in Swahili. Okay. Mimi ni, you say mimi ni, and then you say your name. Mimi ni Nagi. I have a question now. Nataka niulize swali. So which one is a better way of teaching him Swahili? Njia gani ipi ni nzuri na nyepesi kumfunza yeye Swahili? Because maybe he hasn't heard any Swahili word in his life. Inawezekana hajawahi kusikia hata nusu ya Swahili katika maisha yake. And then I come teaching him Swahili in Swahili. Na mimi ninakuja kumfundisha Kiswahili ndani ya Kiswahili. That's the problem we are facing. Na hii ndio shida ambayo sisi tunapata hapa Marekani. Because you may ask yourself, why do you guys open a ESL classes and we have this all over like the states and the city? Watu wanaweza kujiuliza kwa nini tunataka tufungue tena masomo ya Kiingereza ijapokuwa shule ziko upande na upande. This is not a replacement of those. Isi hatukuje kutosha hizo ambazo zimekuwa tayari. But this is going to be a support. Hii inakuwa kuungana na zile ambazo zimekuwa tayari. Because what we are trying to do here is to give like our people the basic knowledge or the foundation. Na sisi tunakuja tu tunataka tuwapatie watu wetu misingi ya lugha ya Kiingereza. Which is going to make it easy for them now to go out there and learn other things. Na watakapokuwa wanajitambua wanaweza kuenda na wanaendelea shule kwa hiyo masomo ambazo ziko tayari. Just imagine with my friend here, if we keep on doing this for let's say few weeks. Angalia, jifunze kama tutaendelea kufanya na ndugu yangu, anakuwa anaendelea kumzungumza na Kiswahili, tuchukue japokuwa wiki kadhaa. Next time I don't have to explain to him in English. We can just be speaking Swahili because he already has the foundation, the basic knowledge. Akirudia tena kisha wiki tutaanza kuzungumza naye mkiswahili kwa sababu nimempatia misingi ya kujua lugha ya Kiswahili. And this is going to help our community even when they go to work. Thank you for being here. Thank you for signing up for the classes. Thank you for showing interest in learning and enhancing yourself, because as Pastor Anthony said and as Chance said, it's very important for us to learn this language because this is what's going to help us to excel in this country. Yes. Once we learn the language, we can apply to university, we can go to great schools, we can create our own companies, our own businesses, our own organizations. We can help our people back home. You know, we can build schools, we can build hospitals. We have the future nurses, we have the future doctors, engineers, we have the future leaders right here in this room. And I just want to say that everybody here, don't even worry if you don't speak the language, you still have the ability to accomplish great things. And I'm going to leave you with my favorite quote by Anatole France, a very famous French poet, who said, to accomplish great things, we must not only act, but also plan. Not only dream, but also believe. Yes. And I believe that we're gonna make it together. I believe too. So thank you so much. God bless you all. And please enjoy some bites here. And let's chat. Thank you. Yes. Thank you, Barbara. Oh, to take a picture. Okay. Santeni.